G m'appelle Camille, j'ai 28 ans et jusqu'au récemment. Tout le monde pensait que j'étais cette fille qui galère encore y trouver sa voie. Mes parents me voyaient comme leur bébé éternel. Toujours en formation, toujours en recherche d'emploi, toujours dépendante de financièrement. J'ai habité encore chez eux dans le 15e arrondissement de Paris. Ma chérie, tu sais que tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Me disait souvent maman ennemi. Prépare mon petit déjeuner comme si j'avais encore 18 ans. Papa, lui, super parfois en payams petites dépenses, un café parti, un livre par aller. Rien d'extravagant selon lui. Mais ce qui rendait cette situation encore plus complexe, c'était Julien. Julien, 32 ans, n'était pas mon frère biologique. Mes parents l'avaient adopté quand j'avais 8 ans et lui 12. Je me souviens encore des petits garçons timides et blessés qui étaient arrivés dans notre famille. Après avoir vécu des trucs vraiment difficiles en famille de cul. Dès le premier jour, j'ai adoré ce grand frère. Genre, vraiment adoré. J'étais cette petite fille qui le suivait partout, qui voulait faire tout comme lui. Quand il apprenait le piano, je voulais apprendre le piano. Quand il jouait aux jeux vidéo, je m'asseyais ici de lui pour regarder. Mes parents étaient touchés de voir comme je l'avais accepté immédiatement. Au fil des années, notre relation était devenue vraiment spéciale. J'étais celle qui l'aidait avec ses devoirs quand il avait des difficultés. Celle qui le consolait quand il avait des cauchemars. Celle qui le défendait quand les autres gosses se moquaient de lui et l'école parce qu'il était adopté. Franchement, j'étais plus une grande sœur protectrice qu'une petite sœur, même si j'étais plus jeune. Et 20 ans, quand Julien a voulu créer sa boîte de consulting and marketing digital. Devine qui l'a soutenu? Moi, mes parents étaient sceptiques, ils trouvaient que de risqué. Mais moi, j'y croyais fond. J'ai passé mes nuits à lire et monter son business plan, écrire son site web, et chercher des clients. J'étais sa cheerleader personnel, sa consultant gratuite, sa confident, et que de marche. Sa boîte explose. Aujourd'hui, Houdins plus tard, Julien Digital Consulting emploie 15 personnes et fait un chiffre d'affaires de plus de 1 million d'euros par an. Il a un appartement d'off dans le 7e, un BMW, des costumes et 2,000 euros. Le succès total. Mes parents étaient en super fiers. Notre Julien a vraiment réussi sa vie. De centels souvent et moi? Moi, j'étais fier aussi. Genre, vraiment fier. Parce que dans ma tête, son succès était un peu notre succès. J'avais l'impression d'avoir participé à construire quelque chose de beau. Mais ces derniers mois, j'avais commencé à sentir un truc bizarre. Julien était devenu distant quand je l'appelais. Il était toujours en réunion, quand je proposais qu'on se voie. Il avait toujours un truc prévu. Et surtout, il avait ce regard, comment dire, condescendant? Comme s'il me regardait de haut. Le truc qui m'a vraiment fait tiquer, c'est quand ma cousin Lima dit après le dernier repas de famille distinct. Ton frère il a change. Il aurait pas de parler de ses réussites et de critiquer les gens, qui ne savent pas gérer leur argent. Elle avait fait des guillemets avec ses doigts en disant que soy relais, je me suis couché avec une sensation bizarre dans le ventre. Quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. La petite voix dans ma tête me disait, Camille, ouvre les yeux. Le Julien d'aujourd'hui n'est plus le petit garçon que tu es protège. Tout est basculé mardi matin de novembre. J'étais dans ma chambre, en train de bosser sur mon ordi. Contrairement à ce que pensait ma famille, je baissais, mais en y reviendra, quand j'ai entendu mes parents discuter dans le salon. Ils parlaient fort, ce qui était inhabituel chez nous. Il faut qu'on parle Camille, de ses papa. Elle ne peut pas rester comme que de éternellement. Et 28 ans, elle devrait avoir sa propre vie. Je sais bien, répondait maman, mais de sais comme elle est fragile. Et puis, Julien de quel n'a qu'un sens de responsabilités. Julien. Qu'est-ce que Julien venait faire à l'éditance? J'ai ten douleur. Julien pense qu'on la couvre trop, continuait papa. Il dit quel profit de nous et quel ne grandira jamais si on continue comme que Dieu. Il est peut-être raison. Mon sang n'a fait qu'entour. Julien parle de moi dans mon dos? Après tout que j'avais fait pour lui? J'avais envie de descendre direct pour lui dire ma féconde de penser, mais quelque chose me retenu. Une petite voix dans ma tête qui me disait, attends, cruisons plus avant de réagir. Le lendemain, mes parents sont partis en week-end chez ma tante. Julien devait passer récupérer des papiers pour papa, des trucs d'assurance via je ne sais quoi.
Jai fate semblant theatre sortie, mais en fate, jede planque dans ma chambre. G l'ai entendu river, parler au téléphone en montant les escaliers. Sava ported ets que j'ai entendu me donne envie de vomir. Non mais sérieux marque, mes parents ils sont complètement ici de la plaque avec Moscow. Elle 28 ans, elle vit encore chez eux. Elle fait rien de sa vie. Elle le pire, c'est quels culpabilisant de vouloir quel de gage. Franchement, moi et sa place, j'aurais honte. Il a fait une pause, puis, ouais, je leur ai dit qu'il fallait qu'ils ratent de la maternelle. Quelle apprend la vraie vie, de voir? De leurs, j'ai peut-être une solution pour que tu el plus vite. Mon cribité tellement fort que j'avais pour quel m'entende. Une solution. Quelle solution? Tu te souviens de la part dans la 19e que mes parents parlent vendre? Eh bien figure-toi qu'ils vont peut-être la vendre plus vite que prévu. Et l'argent, que tu les aideras à payer la maison de retraite quand le moment viendra. Plus que de continuer à entretenir une fille de 28 ans qui fait rien de sa vie. Quoi? L'appartement du 19e, c'était l'appartement de mes grands-parents. Celui que papa avait hérité il y a Dixons. Mes parents m'avaient toujours dit qu'un jour, quand ils seraient trop vieux, cet appartement m'aiderait à avoir ma propre indépendance. C'était sans être mon filet de sécurité. Ma chance de demeurer ma vie datal quand le moment serait venu. Et Julien était en train de les convaincre de la vendre? Mais le pire était de venir. Non mais Marc te comprends pas. Si mes parents gardent leur argent pour Camille, que tu vu dar moins héritage pour moi plus tard. Et moi, j'ai des projets, j'ai envie de grandir ma boîte d'investir. Je peux pas me permettre qu'ils claquent tout leur pognon pour une fille. Qui sera jamais la faire fructifier. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de couteau dans la dos. Julien, mon grand frère que j'adorais, celui pour qui j'avais d'un tellement de moi-même, était en train de manigancer pour que mes parents me coupent les vives. Et vengeance qui était sans être ma sécurité. Pour protéger son héritage. Mais ce n'était pas fini. En plus, Marc, tu sais ce qui était génial? Mes parents ils ont tellement confiance en moi maintenant qu'ils me demandent qu'il porte out. Papa me propose que je l'aide à guérir leurs investissements. Tu imagines? Bien, c'est moi qui aurai la main sur leurs finances. Et Camille, elle n'y verra que deux fois. Elle est? J'ai compris. Julien n'était plus mon grand frère. Julien était devenu un manipulateur qui profitait de la confiance de nos parents. Pour s'assurer que tout l'argent de la famille finisse dans ses poches. Cette nuit, j'ai pleuré. Mais pas seulement de tristesse. De rage aussi. Comment avais-je pu être aussi naïve? Comment avais-je pu ne pas voir que le petit garçon blesse que j'avais aimé? Et protège était devenu un homme cupid sans scrupules? Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Il était temps que Julien découvre qui était vraiment sa petite scarrette. Et surtout, il était temps que mes parents découvrent qui était vraiment leur fils model. Bon, les filles, c'est le moment où je vous révèle qui je suis vraiment. Parce que pendant que Julien pensait que sa petite sœur était une loser qui vivait aux crochets de ses parents, moi, j'avais construit un petit empire digital. Tout a commencé il y a 6 ans, quand j'étais encore officiellement étudiante. J'avais créé un blog lifestyle sous le pseudo à Camilla Boss Babe. Au début, c'était juste pour m'amuser, partager mes looks, mes spots sympathies Paris, mes astuces pour vivre avec un petit budget. Sauf que le truc est pris à prestigevoort. Aujourd'hui, j'ai 23 millions d'abonnés sur Instagram, et OK sur TikTok, et mon blog fait plus de 5 millions de vues par mois. Mes revenus? Entre les partenariats, l'affiliation, mes propres produits digitaux et mes formations en ligne. Distance que j'ai gagné plus en un mois que Julien en 6 mois. Mon compte crypto? 450,000 euros investis intelligemment depuis 2019. Mon portefeuille d'actions? 200,000 euros. L'appartement que j'ai acheté dans la 11 me sous une si pour pas payer d'impôts entrop. 320,000 euros pay cash l'année dernière. Mes NFTs? Bon, c'est plus risqué. Mais j'ai quand même 80,000 euros de plus value desses. En gros, mes queens, et 28 ans, j'ai un patrimoine net d'environ 12 millions d'euros. Et mes parents n'en savent rien. Pourquoi j'ai caché que you? Plusieurs raisons. D'abord, j'adorais sa vie discrète. Pas de pression, pas de jalousie, pas de gens qui viennent te voir juste pour ton argent. Ensuite, j'avais pour que mes parents me mettent la pression pour que je les aide financièrement. Ils quels n'en avaient pas besoin. Et surtout, j'observais.
J'observe comment les gens se comportent avec moi quand ils pensent que j'étais fauki. Et la, franchement, j'étais servi. Après avoir découvert les vraies intentions de Julien, j'ai décidé qu'il était temps de passer à l'action. Mais pas n'importe comment, je voulais qu'il se grille tout seul, qu'il révèle sa vraie nature devant mes parents, et qu'il comprenne qu'il avait à faire. J'ai commencé par mettre des micros dans le salon, oui. J'ai appris que de dans un tuto YouTube, c'est ce qu'on peut faire avec 50 euros de matériel. Je voulais enregistrer ces conversations manipulatrices. Puis j'ai créé un faux profil sur LinkedIn, un investisseur fortune et la recherche d'opportunités. Dans le marketing digital. Devinez qui a mordu? Mon cher frère Julien, bien sûr, bonjour monsieur de Bois. J'ai écrit sous l'identité de Pierre Martin. Family Office Manager. J'ai entendu parler de votre société par des relations communes. J'aurais une proposition d'investissement de 500,000 euros à vous faire. Mais j'aimerais d'abord m'assurer de votre sérieux et de votre éthique familiale. Seriez-vous disponible pour un appel? Julien a répondu en moins de 2 heures. Trop facile. Pendant l'appel j'avais modifié ma voix avec une app. Je lui ai posé des questions sur ses valeurs, sa famille, ses principes. Et elle, mes queens, il se lâche comme jamais. Mr. Martin, je pense que dans les affaires, il faut savoir être pragmatique. Par exemple, dans ma famille, j'ai une sœur qui a 28 ans et qui vit encore chez mes parents. Elle a jamais travaillé. Elle a aucune ambition. Mes parents, qui sont âgés, gaspillent leur argent pour elle au lieu d'investir intelligemment. Moi, je les conseille pour qu'ils ratent de la manière et qu'ils fassent fructifier leur patrimoine. Intéressant, j'ai répondu. Et vous pensez que c'est éthique de donner genre de conseils? Écoutez, il faut parfois prendre des décisions difficiles pour le bien des. Si mes parents continuent à entretenir mon cœur, elle ne grandira jamais, et oh, ils finiront fauches. Moi, je pense au long terme. De leurs, je suis en train de les convaincre de me donner procuration sur leurs camps. Comme qu'êtes-vous? Je peux les aider à migrer leur argent. Bingo. Julien venait d'avoir enregistrement et l'appui. Qu'il manipulate mes parents pour prendre le contrôle de leurs finances. Mais j'étais pas au bout de mes surprises. Le lendemain, j'ai reçu un message sur Instagram qui m'a fait halluciner. C'était de Sarah, une de mes abonnées, salut Camille. Je sais pas si tu te souviens. Mais on s'était rencontrés 11 en entrepreneuriat féminin l'année dernière. Je voulais juste te dire un truc bizarre. Mon copain boss dans le marketing digital. Et il me parle de son patron, un certain Julien. Il paraît que m'écœurait pas de critiquer sa sœur. Il dit qu'elle était honorée qui vit chez ses parents. Mais quand mon copain me montre une photo, j'ai reconnu ton visage. C'est toi sa sœur? Parce que si c'est le cas, il raconte vraiment n'importe quoi sur toi. Donc non seulement Julien manipulate mes parents, mais en plus il parle de moi comme d'un loser devant ses employés. Classe, c'est là que j'ai décidé qu'il y a de vérité arrivée. Il était temps de révéler mes cartes. J'ai organisé un petit dîner de famille pour le week-end suivant. J'ai quelque chose d'important à vous annoncer. J'ai dit mes parents. Et j'aimerais que Julien soit là aussi. Samedi soir on était tous les quatre autour de la table. Mes parents étaient impatentes, pensant que j'allais leur annoncer une mauvaise nouvelle. Julien, lui, avait l'air gai d'être Bon, Camille, a-t-il dit avec ton condescendant que je communique bien connecteur. Tu voulais nous parler de quoi? Tu es enfant trouve un travail? J'ai souri. Oh, comme j'ai souri. En quelque sorte, oui. Mais avant que tu j'aimerais vous faire écouter quelque chose. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé l'enregistrement de la conversation entre Julien et mon fox investisseur. Sa voix remplit la pièce. Si mes parents continuent à entretenir mon cœur, elle ne grandira jamais et oh, ils finiront fauches. Moi, je pense au long terme. De leurs, je suis en train de les convaincre de me donner procuration sur leurs camps. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mes parents regardaient Julien avec des yeux. Lui, il était blanc comme un linge. Camille, je peux t'expliquer. A-t-il commence? Non, Julien. C'est moi qui vais t'expliquer. Et elle, mes queens, j'ai tout balance. Papa, maman, vous voulez savoir ce que fait vraiment votre fille dans sa chambre toute la journée? Je gagne un empire digital de plusieurs millions de euros. Je suis à Camilla Boss Babe sur Instagram, 23 millions de bons. Mon dernier post sponsorise me rapporte 45,000 euros. En une seule publication. J'ai montré mon téléphone avec mes statistiques Instagram.
Ms parents nin revenant en pause. L'appropment que vous voulez vendre dans la 19 mi pour me prendre la vie? J'ai déjà acheté un plus grand dans la 11 cash, 320,000 euros. L'année dernière. J'ai sorti les papiers de notaire. Papa a fait tomber des sachets. Et Julien, tu sais combien j'ai gagné par mois? Entre 80,000 et 120,000 euros, selon les campagnes. Toi, avec ta boîte qui fait plus d'1 million par an, tu fais combien en net mensuel 15,000, Julien était devenu rouge pivoine. Il savait que j'avais tape dans la mille. Mais le plus beau, j'ai continue, c'est que pendant que monsieur maniganke pour récupérer l'héritage familial, moi, j'ai mis 150,000 euros d'ici pour vous, papa et maman. Pour vos vieux parce que contrairement il moi, je vous aime vraiment. Elle, maman says mais y pleure. Papa regardait Julien comme s'il découvert un étranger. Julien, a dit papa d'une votre calme. Tu peux nous expliquer cette histoire de procuration sur nos comptes? Julien a balbuté quelques excuses. Mais c'était trop tard. J'ai sorti mon ordinateur et j'ai montré mes parents de mes revenus, mes investissements, mes projets. J'ai même appelé mon comptable en visio pour qu'il confirme. Puis j'ai montré les messages de Sarah et de plusieurs autres personnes qui me racontent. Comment Julien parle de moi au bureau. Tu sais quoi, Julien? J'ai dit. Pendant d'années, j'ai cru que tu étais mon grand frère. J'ai cru qu'on était unis équipes. Mais tu n'es qu'un manipulateur qui a profité de l'amour que je t'ai porté. Le lendemain, j'ai posé sur mes réseaux sociaux. Pas pour l'exposer directement. Je ne suis pas du genre à faire du drama public. Mais pour partager un lacon important avec mes abonnés, les filles. Parfois les gens quan aiment le plus sancho qui nous trahissent le plus. Apprenez y protéger votre énergie, votre argent et vos rêves. Et n'ayez jamais honte de votre sexe, même si votre famille ne le comprend pas. Le post est fait to millions de views et 500,000 likes. Une semaine plus tard, mes parents ont en la procuration qu'il se prêtait y donnerait Julien. Ils ont aussi décidé de garder l'appartement du 19 de mille alleger au FFICIEL Julien. Il a essayé de s'excuser plusieurs fois, mais franchement, mes queens, certains trahissons ne se pardonnent pas. Aujourd'hui, je lui parle pas mon autre poste de famille, mais notre relation n'est plus la même. Et vous savez quoi? Que votre bien comme que you. L'ironie, c'est que 3 mois plus tard, un de ses gros clients l'a quitté. Pour venir travailler avec moi. Parce que figurez-vous que dans le monde du marketing digital, Camilla Boss Babe estate devenu une référence. Mes parents ont fini par comprendre. Ils sont fiers de moi maintenant, et ils me demandent même des conseils pour leurs placements. Papa et de l'autre jour on pensait t'apprendre la vie, mais en fait, c'est toi qui nous l'apprends. Et moi, j'ai déménagé dans mon appartement du 11e. J'ai transformé une chambre en studio pour mes vidéos, et l'autre en bureau pour guérir mes entreprises. Parce que oui, j'ai créé une société de conseil en personal branding, et que du carton. La morale de cette histoire, mes queens? Ne les jamais personne vous sous-estimer. Parfois, être sous-estimé, c'est votre plus grand avantage. Et surtout, n'ayez jamais honte de votre réussite, même si elle dérange ceux qui vous entourent. Aujourd'hui, quand je croise Julien, je lui assure parlement, mais dans ma tête, je me dis merci, mon cher fox frère. Gracie da trahison, j'ai appris une contre sur moi-même, et regardez au que de humani. Voilà mes queens. J'espère que cette histoire vous a plu et surtout qu'elle vous inspire. N'hésitez pas à partager vos propres histoires de revenge glow up en commentaires. Et rappelez-vous, vous êtes plus fortes que vous ne le pensez. Bisous, merci beaucoup d'être avec nous jusqu'ici. Dites-moi maintenant, d'où nous suivez-vous? C'est toujours incroyable de voir quel point ces histoires touchent des personnes différentes. Et qui sait, peut-être que quelqu'un dans les commentaires vient d'un endroit proche de vida. Alors, commentez, abonnez-vous et la chaîne et aimez. Ainsi, nous pourrons continuer à partager ensemble des histoires qui touchent le cœur.